hari n'abandi bantu bari bakomeye mu minsi ishize Jamine bakoraga ku mbuga nkoranyambaga ugahita uvuga uti ngiye kumureba nkande nka ntuza inde ntuza nyine uriya uriya arahari barahari baba bahari ntuza nyine namwumvishe ntuza mwihorere ntuzi ko yagiranye ikibazo na ntuza bari imbere nabantuza babijemo oya ntago ari bandi kuvuga reba uriya muhungu wagiye hakurya iriya yego byatangiye kuba ishyamba aho ishyamba ejo bundi ritangiriye yego noneho reka nze nkubwire ugenda ushakishe mu binyamakuru byo mu Rwanda nunyereka abanyamakuru uretse Scovia twabonye ejo bundi uretse na The Choice urumva uretse na Africana unyereka undi munyamakuru utari kuri RBA wabonye kuri stand up mu kindi gihugu biragoye nani zinduka iyi ngiyi zinduka ubona abawuswakimu bakora yego iriya nike twayihimbye nimwe mwayitangije muyishyira hariya yitwa zinduka njyewe na Mr Bean we na Mr Bean iyo urebye urutonde rw'abahanzi bazitabira iki gikorwa ukareba aho kizabera ukareba none n'iminsi kizamara niho wahita uvuga uti ni amateka agiye kuba mu Rwanda. The Choice Live. Yes, tubaye ikaze kuri The Choice Live nk'ibisanzwe ni Babu Rwanda nizere ko mumeze neza nanjye meze neza kabisa ndashima Imana cyane ariko nabona nababwiye yuko ushaka gutumiza ikintu cyose hanze wagana Go Best niyo company ubu mu Rwanda kuri shipping na cargo imeze neza wadomagara kuri 0783351928 hanyuma tukabana neza cyane. Naindi gutembera twaje mu bintu ni conference igiye kubera mu Rwanda yitwa Music for Africa cyangwa se Access akaba ari conference izamara iminsi 2 iratangira ku munsi wo mu gitondo hanyuma kandi abahanzi bemerewe kwitabira kugira ngo bagende bumve bige bi updating bagire byinshi bunguka bagira ama connection bige uburyo cyo bashobora creating ama profile yabo ku buryo n'abantu bo hanze bashobora kuza baricinga out ndi kugenda rero misinkura n'umupapa bita Yohana Umubatiza numpapa nubaha umpapa nakuze mfana mubona ndavuga ntireka musuhuze tuganire mubaze amakuru y'imezi yo hawiriwe neza amakuru nizere kumeze neza nukuri meze neza nawe umeze neza oya nta kibazo umeze neza nawe meze neza kuruta uko abantu bose babitekereza je ndishimye ko duhuye uri mu bantu narabuze ejo ndi kuri televiziyo na Peter tujya twibaza ariko kana kasigaye abahe ubwo duhera kuri ba bantu nawe twakwibajijeho yego amakuru yawe y'iminsi muri no minsi bimeze bite amakuru iyo uvuga amakuru y'iminsi sinari kugusubiza ko nakubwira ko y'iminsi ntayazi ngo nza yanjye hanyuma amakuru yanjye ni meza pe yego ni meza ubu ngubu uri mu biki ndacyari muri bya bindi ubu uri kubikorera herera ntabwo nkiri hahandi yego ahubwo ndahandi yego ubu rero naragutse ndakura yego mfite icyitwa Africana TV yego yabyawe na Y3 africanapost.com yego ikorera kuri yegeza mikoro kugira ngo bidakurura birabye inyuma ikorera kuri YouTube se ikora gute ku buryo abantu batureba barakubuze ubu ngubu ni media house yitwa africanapost.com kubera ko nyine ubwo ni ikinyamakuru ariko urabizi ko muri iyi minsi dutera imbere tukazamuka kibyara na YouTube yitwa Africana TV naragutse ndi muri East Africa ubu ushaka kugira ngo mbone neza wambone Dar es Salaam muri Tanzania ku nyanja y'Abahindi rekada aho ngaho niwumva buri hari umuntu wari wagukunze kuva kera ariko bibaza gatari ko se Yohana Umubatiza ko yadutwa jewe hari ibiganiro byinshi ikiganiro cya mbere waherewe cyitwa ngo amakuru yo muri quartier sinabahure na Babuji aho ngaho Nyacyonga umuhungu Nyacyonga w'umukarani kabisa urumva abantu benshi bagukunze muri ubwo buryo ariko bari batakikubona bakavuga batako se Yohana Umubatiza asigaye abahehe bimeze bite nuvuga ngo usigaye bikorera amakuru yo mu Giswahili mu Giswahili no mu Kinyarwanda mu Rwanda urumva mfite naho part ihari ariko nahise nyarukira mu Giswahili kugira ngo mbashe kumvikana mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba kuko YouTube yaje kuba n'ubucuruzi nuko nguko rero biri kugenda neza ariko sana ntiwabonye ko mukanya nari kumwe n'abagenzi banjye bo muri Tanzania twazanye hari abo turi kumwe hari ya Mwanza kuri Jembe FM nagibonye ahubwo ndavuga ati ngahiba yifunguye ryari hano iyi ngiyi iri Mwanza ndahabona ubu rero hari ya Dar es Salaam hameze nko mu rugo ubu ni usigaye wibera cyane ibi bintu Yesu wabikoze neza nubwo ahubwo waragutse ntabwo wabiretse ahubwo waragutse ni sawa cyane usigaye ubona itangazamakuru mu Rwanda bimeze bite wowe uko bibona aho bohereye hari mu gihugu cya Tanzania
mbo itangazamakuru mu Rwanda navuga ko rimeze neza kubera ko rifite umurongo, rifite icyo bita control, yego nta kajagari karimo. Niho nakubwirira ko itangazamakuru mu Rwanda rimeze neza, ariko rikorwa n'umunyamwuga. Yego rikorwa n'umunyamwuga bikagenda neza cyane. Iyo urikoze utari umunyamwuga ntago warikora ngo rishobore, biragoye. Ese buriya mwebwe mukora ntihabaga harimo ibiceri? Ibiceri byari birimo, n'ubu birimo. Nicyo nakubwiraga, kubibona ugomba gukora kinyamwuga ku buryo ubigeraho. Ntabwo bikwizanira, ahubwo uragenda ukabishaka. Twahuriye hano, uvuze ko mwazanye n'abandi banyamakuru guturuka muri Tanzania. Mwaje muri ino conference ya Access. Ni invitation mwahawe, ni igikorwa mwabonye umuntu kinini, hanyuma muraza, byagenze bite? Papa, buri kimwe nakubwiraga ntitangazamakuru, impamvu kurikora iyo ukoze mu buryo buri wide ni byiza, urakora ubwa mbere ukigaragaza. Naragiye nkigera Tanzania ndakora, abanyarwanda batangira kwibaza, ntangiye kohereza video ziturutse hakurya Dar es Salaam, ntangira kohereza ziri mu Giswahili. Niko buriya abantu baba bakubona, icyo bita kwicuruza. Hagiye kubona mbona invitation yingezeho. Bakubwira se ko bazagukavaringira nibura ibyo uzakoresha kugira ngo bagereho? Bo aho mujya mu biganiro, buri umuntu yaguhamagaye atangira kureba nyine urinde, platform zawe zimeze gute, ese uratanga service iva ikagera he, umusaruro watanga. Nuko nguko rero nagiye kubona mbona ubutumire ndabubonye, hanyuma nditabira. Hanyuma uritabira, bivuze ko nabariya mwaturukanye muri Tanzania, yes good, nabo n'ubundi baje kubera invitation ya Access. Yego email badutumiye email, hanyuma turaza. Muraza ni igikorwa wumvishe kimeze gute? Ni igikorwa wumvishe kigiye kumarira icy'abanyarwanda? None nk'umuntu wabaye mu Rwanda ariko no gukorera n'itangazamakuru muri Tanzania, bigiye kumarira icy'abanyarwanda first of all n'abanyafrika, cyane ko zabarimo abahanzi baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Yego abanyarwanda nibwo bagiye kubona agaciro k'umuziki. Noneho ndavuga cyane cyane abahanzi bagiye kubanza kumenya urwego bahagazeho urwarirwo. Icyo bavuga ngo bari mu muziki, baraza kureba baramenya niba bari mu muziki koko, cyangwa niba bari gukurikira abandi, cyangwa niba abandi bari kubakurikira, cyangwa bibwira niba bari mu muziki. Ubwo nukuvuga ngo iyo muri mu musitari, iyo ureba iyo abantu bari mu kibuga bagahita babwira ngo mujye ku musitari, nibwo umuntu amenya ahagaze. Ikintu cyo gisobanuro cy'ibyo bintu, cy'ibyo bintu niho byose bigiye kubera. Ubu hari umuntu uraza kureba nareba kuri stage avuga ngo burya nabaga ndi mu muziki, cyangwa se abantu ko bari inyuma yanjye, uhita wiha nimero. Ni sawa cyane. Ariko mu Yohana agize abana bangahe? Iki kibazo reka tugisimbuke. Ntugikwepe. Nagikwepye kubera ko kirongera kikugonge. Ntago kiri bungonge. Urakikwepa kikugonge. Ntago kiri bungonge. Ni impamo y'Imana. Kubera yuko hari interview ntajya ntanga yitwa ubuzima bwite. Oya, ni umubare gusa. Umubare ntabwo ndi bukubaze ngo nibitwa bande cyangwa ngo madame. Umubare. Reka manze ngubwire imyaka mfite. Yego. Urahita ubara nawe. Nacyo. Uyu munsi mfite umwaka wa 51. 51. Kandi mwari muzi ko mfite 30. Oya, nge numva ufite nka 40. Reka da. 35. Reka. 51. Ubwo watangiye itangazamakuru ryari? Muri 2007. Muri 2007. Nibwo watangiriye hehe? Kuri Radio 10. Kuri Radio 10 n'ubundi. Igitangira muri 2005 2006 nahise ninjiramo. Yego, icyo gihe winjije gukora iki kiganiro n'ubundi? Nani zinduka, iyi ngiyi zinduka ubona bawusuka kimu bakora. Yego. Iriya nike twayihimbye. Nimwe mwayitangije muyishyira hariya. Yitwa zinduka, njyewe na Mr Bean. Wowe na Mr Bean. Urumva ko ari sawa cyane. Hanyuma wa mubare twasanze ari kangahe? Wa mubare hariya buturi mu buhe mwaka? Wa mubare wabo twasanze ari bangahe? Nagira ngo nyine umbwire umwaka 2024. 2024. Kandi navutse mu 1973. Yego. Hanyuma mu Rwanda imyaka 51. Yego, mu Rwanda uribuka imyaka yemewe kugira ngo ushake 21. Yego. Ubwo uvuye kuri 21 ukabara yenda tuvuge ko nashaka mfite imyaka 21. Yego. Uvuye kuri 21 hagati y'umwana n'undi ugashyiramo imyaka 6. Hagati y'umwana n'undi ugashyiramo imyaka 6. Uhere kuri 21. Numwe ngo kuva kuri 21 kugeza kuri 51 imyaka 30. Yego. Nushyiramo interval y'imyaka 6 muri 30, urabona ko ari abana 3 cyangwa 4. Ikibazo wagishubije. Ni 4. Oya, gira 3. Ni 3. Ni sawa cyane. Cyangwa nushaka kubagire 4 nta kibazo. Ari n'uri ugiye kuza se? Byanze bikunze. Ndishimye ngiye ko twahuye kabisa, no barishimye. Ni sawa cyane. Nuvuga ngo family ariko yibera i Kigali.
famiye iri i Kigali. Okay, aho nisa wowe wagiye ku kazi ni byiza cyane. Kariya turatembera tukanakora. Yego. Ni sawa cyane. Noneho abantu bakurikiye Africa TV na The Choice Live gira ikintu babwira kuri no conference twajemo. Kuko nawe wayitabiriye wabibona. Iyi conference rero nakubwira ngo ni rurangiza cyangwa se ni iri ku rwego rwo hejuru kuko harimo abanyamakuru baturutse muri media zitandukanye. Noneho bakora no muri entertainment. Gusa ikirimo nuko iyo urebye urutonde rw'abahanzi bazitabira iki gikorwa ukareba aho kizabera ukareba none n'iminsi kizamara niho wahita uvuga uti ni amateka agiye kuba mu Rwanda. Ni amateka. Abanyarwanda ubona bino bintu bajya bapfa kubyumva. Akenshi abanyarwanda cyane cyane abahanzi n'abandi muri rusange bari abantu hari amafaranga. Iyo umubwiye ngo uraje ngo nje kuguha ubumenyi ngo nje kukwereka ngo opportunity uburyo ushobora kubona amafaranga cyangwa se uburyo kizabikoresha ukabyaza amafaranga abenshi ntago bitabira. Yego. Kubera ko baba bashaka ngo ayanjye nyatahane nibanda ubwo babyita marubukeye. Yego. Uri kumva? Ubona abahanzi bazabyitabira mu gihe batari kugira ngo amafaranga nuko bimeze. Igisubizo cyanjye cyaba hafi ya oya. Kubera yuko nkuko bivuze ahandi ugeranyije na hano. Yego. Bakwitabira cyane ariko mu Rwanda mpamya yuko batazabyitabira cyane kubera ko akenshi ubona buri muntu areba ku mafaranga cyane kuruta igikorwa. Nanjye niko mbibona cyane. Nanabibonera niyo wareba no muri press conference nyinshi tujyamo. Yego. Iyo nta mafaranga arimo ntago umuntu waza. Abanyamakuru urababura cyane. Kahore dore uriya mugabo yitwa Kaiza Korera RB ari no dore amandaza arayamaze. Urumva ni bimwe turimo kuvuga nyine ariko nubundi reka tugaruke nyuma yenda ngusigire nguhema akantu. Umunsi umwe Yesu abantu baje kumushagara baramureba. Yego. Intumwa ziramubwira zitari ko mubyeyi wacu abantu barashonje. Yego. Yesu ati mufite iki? Bafite samaki n'imigati. Yarabitubuye bararya barahaga. Abari bahari ku munsi ukurikiyeho habaje bikubye gatatu. Yesu ariko ntago yari cecetse yaje kumubwira ati cyagiye mwansangaga ku nyanja burya mukaza muri benshi. Ntago mwaje kubera izindi mpuhwe ahubwo nuko mwaje kumenya amakuru yuko imigati yabaye myinshi ikanasaguka. Nibyo rero bishobora kuba nibitara mu byo bibona. Njya mbibona cyane. Hari kandi gastori bajya bavuga kuri Yesu. Ngo Yesu yari kunyana n'intumwa ze arangije azibwira ati buri wese nafata ibuye riba ringana n'imbaraga ze. Ati Petero yari umusirimu cyane ari umuntu wiyumva avuga ati ngiye niye Yesu. Ubwo yari nk'uwinyamiramba. Yari uwinyamiramba avuga ati ngiye niye Yesu akunda afata akantu k'akabuye gato y'akagasarabwayi gato. Baragenda inzara irabica. Yesu ategeka ati buri wese ibuye yafashe rihindukemo umugati ungana n'ibuye yafashe. Abateruye amabuye manini baragiye bafata imigati nyine ya danje. Petero arya akavungukira. Umunsi ukurikiyeho nako bakomeje imbere Yesu ati nimwongere buri wese afata ibuye ringana n'imbaraga ze. Petero afata urutare. Ategereza ko bahindura imigati. Yesu ageze imbere aravuga ati nimujugunye ayo mabuye. Ni ikizamini gikomeye. Nuko nasomye simbona uwo murongo ariko wasanga ari wo muri The Choice. Oya uwo murongo uranditse kandi urahamye kabisa unasinyeho. Hanyuma waruvuze uti bizagorana ko abanyarwanda bitabira bitewe nuko nta mafaranga abirimo. Cyane abahanzi. Ubona hakorwa iki kugira ngo turebere ibintu mu buryo bw'igihe kirekire kuruta muri ako kanya? Nibyo nakubwiraga buriya impamvu ubona turambye muri media ntago twarebye inyungu cyane y'amafaranga ahubwo twarebye imbere uko tuzakomeza izina tuzasigira abato bazaza. Ariyo mpamvu muri media muri iyi minsi ubona baza nyuma akenshi bashaka ukababura bacika intege abandi bagahubuka. Yahubuka kugira ngo ashake amafaranga urabizi ko hari ibiganza bizima bihita bikubwira ngo umurongo n'uyu uzaperereze nuzumva hari umunsi bigeze bahamagara Yohana Umubatiza kuri RIB uzambwire kabisa impamvu ni iyi bya duke uryame kare kandi ndamumbi nta kimara n'umuti w'ubutindi n'ukwirinda guhemuka cyane. Ni sawa cyane. Uherereye muri Tanzania ni ukunda kuburi uri kubarizwa. Abahanzi b'abanyarwanda bameze gute muri Tanzania? Abahanzi b'abanyarwanda barakunzwe kubera ko urwego twebwe badufata nk'abanyamahanga. Buriyo ndi muri Tanzania mavuga ko ndi hanze. Yego. Nabo u Rwanda barufata nko hanze cyane. Hari abahanzi rero bagerageje kubaka izina bituma abandi bavuga bati mu Rwanda si uko bimeze. Israel Mbonyi urabibonye ibintu akoze muri Tanzania cyane. Bruce Melody ugiye mu kabari hari ahantu bita samaki indirimbo ze zirakunzwe.
Tanzania rwose uratambuka ni Bujumbura yego meme nagiye no muri Kongo kuko ugiye hose ndahagenda nsanga nka Bruce Melody indirimbo ye iracurangwa n'urugero yego urumva n'aba ba Skivine nabandi usanga indirimbo zabo zicurangwa ukibaza ngo aba bantu kuki bacuranga indirimbo yenda batumva icyo zivuga ariko umuziki wacu barawemera barawemera pe yego ubu nuko nk'abaye banzi batatu ushobora kuvuga uti baje gukora igitaramo muri Tanzania nabo bashobora kugira icyo bakora nubwo batageza kuri Mbonyi ariko nabo byagenda neza reka nze nkubwire ibi bintu bya featuring n'abahanzi yego bituma abahanzi bashobora kuba bagenda bakora igitaramo hanze Bruce Melody wabyumvise ko namuvuze yego kubera iki kubera turatuntu tw'igiswahili agenda ashyiramo akanakorana n'abahanzi bagejeje kuvuga igiswahili cyangwa se n'icyongereza mu gakeya aho ngaho ni sawa ubwo wa mbere ni Bruce Melody wa mbere ni Bruce Melody wa kabiri rero wa kabiri nagombye kukubwira wagerageza kugenda hanze bikaza uyu mukobwa bwiza oya Ariel Ways uwo nguwo Ways uyu nguwo yarakunzwe ku buryo mutazi i Bujumbura na hariya Tanzania arakunzwe ubwo wasanga na timu yitanabizi ariko wasanga nawe atanabizi yego kubera ko ngiye kugira umenye indirimbo y'umuhanzi usohokera ahantu abantu benshi bari ukumva muri playing barimo gukora hari umuhanzi wacu numvisemo abahanzi babiri narabumvise nta wundi urumva wumvishe Bruce Melody na Ariel Ways narabumvise mu bihugu na Kevin ho gake na Kevin naramwumvise yego aho ngo ni sawa cyane yoha nubundi uri kwigurukira abantu bagushake gute nuvuga kuri YouTube channel yitwa Africana TV hanyuma washaka gusoma inkuru zitandukanye ukajya kuri YACU africanapost.com mwandika mu ndimi zose mu cyongereza n'igiswahili gusa yego ubwo nibiganiro mukora kuri Africana n'icyongereza n'igiswahili igiswahili harimo n'ikinyarwanda abanyarwanda rega nanze kugira ngo mbikure ntuzabikore ntago nabikora n'amakuru yo muri quartier ariho oyada yazo muri zira quartier haratuhita habari za mtihani habari za mtihani rero nagiye nkuru yo muri quartier iherutse guhura nayo dore reka mbaze nko updating twebwe hano i Kigali ejo bundi nagiye mu rubanza mu karere ka Huye umusore w'imyaka 40 ni 3 gutyo ni 5 yavuye mu kabari ari gutaha itahura n'umukecuru w'imyaka 33 amugira ate barakuru yashyira mu rubingo yagapfuye aramugira neza ubu ngubu ari kuzira arafunze ari kuburana bari kumusabira imyaka 15 y'igifungo ni hazabu ya miliyoni 2 ugiye kumaza ngo yazize iki yarizize hanyuma inkuru igezweho rero buriya urumva buriya hari ukuntu mugenda mukinjira mukagera ahantu ariko nimugera ahantu mujye mugarukira hafi mujye mugarukira hafi ntimukigira imbere kubera ko hari akakanyundo bakubita gutya ntimuzakarebesha amaso muri abanyamakuru uba winjiye ahera cyane cyane hariya hari umuntu waza akakubangamira akubwira ati winjiye aho utagomba kwinjirwa narabibonye ejo bundi Dr Murangira ari kuvuga ati ariko buriya ari kuvuga Pastor Claude cyane waramonye kusiga yambara n'umusaraba mwe cyane rwose inkuru rero ngewe iri kuvugwa cyane nagiyeho muri iki cyumweru ni umumotari uje gukora amateka muri uyu mujyi wa Kigali arimo aravuga indimi 5 ari umumotari nani hari inyanza rega yavuye yari umwarimu yego areka kwigisha yinjira mu kimotari ubu ngo barimo arakurura isi yose ngwize mu Rwanda kwerera ubwiza bwaho ariko anabakira n'abatwara kubera ururimi aravuga icyarabu neza twaraganira je arambira ngo no mushikira wallahi ndavuga ni tamama ati tamama kuko urumva atarambira ngo mushikira mafi n'indimi nako tugenda tubasha kumva ugafata nyine icyo cyarabu nguye kiri serious cyane hanyuma tugiye mu giswahili arambwira zikubaza ibiciro byose kabisa aravuga igiswahili kiringaniye urumva n'icyongereza n'igifaransa ariko kiga we afite imyaka 3 kuba ari kuvuga indimi 5 neza niyo nkuru ubu ngubu yaravuze ngo ndi umumotari w'ikinyagihumbi kandi nibyo ni cyane ni umumotari arimo aragaragaza igihugu neza ibyo bintu umumotari gukora abanyamakuru benshi cyane ntago bazi indimi zirenze 2 noneho reka nze nkubwire ugenda ushakisha mu binyamakuru byo mu Rwanda nunyereka abanyamakuru uretse Scovia twabonye ejo bundi uretse na The Choice urumva uretse na Africana unyereka undi munyamakuru utari kuri RBA wabonye kuri stand up mu kindi gihugu biragoye umbwira uti nuyu avuga ati ubu ngubu mpagaze hano yenda ya Addis Ababa
numubona ni Bujumbura cyangwa umubona igoma isiboho ni ibindi bindi twebwe isibona ejo twaherekeje amavubi muri nibyo nyine ndi kukubwira nejo muri turagenda mu Bubiligi kuki batagenda bakora amakuru yo muri quartier kuki batagenda bakora amakuru yo muri quartier naho rero nukuvuga ngo ntabwo nabo bonyine n'abanyarwanda muri rusange uzaje muri migration kuri nkuru ubaze ngo abanyarwanda bakunda gutembera nuwuhe mubare ku kigero cy'umubare w'abanyarwanda kubera iki arajya kugenda yagera ku mupaka ururimi rukamugonga agaca amarenga kuko n'abanyagisenyi bari abanyarubavu bari hariya hari ugigoma kuvuga bikamunanira agaca amarenga urihuye kugira ngo bambe uri hariya ku Rusumo yakambuka yagera ngara bikamunanira none haba ari hano ku mupaka igatuna ntashobora kujya Kampala ngo avuge ni ikibazo cyane ibyo rero bituma abantu batagenda mu itangazamakuru birimo enewe nanjye harabongera icyongereza kirangonga ariko igifaransa ndavuga igiswahili ndavuga ikinyarwanda iringara ndavuga icyarabu ndakizi gikeya n'igishinwa ni hao ma reka ngushimire kabisa kandi nkubwira ati courage ikintu ngiye kugushimira none cy'umwihariko nuko bino bintu utabiretse nkuko babivuze abantu benshi bacika intege urumva imyaka 51 guhera 2007 ntago abantu bacika intege papa ntago abantu bacika intege ntuzabifata nko gucika intege ahubwo bisubiremo bivuge neza uko wagombye kubivuga uvuge ngo abantu benshi bacibwa intege nta muntu ujya ucika intege muri media abantu benshi bacibwa intege n'ibicantege byinshi bigiye bitandukanye umuntu barakubwira amasura 20 yazimiye y'abanyamakuru kandi barakundaga itangazamakuru nkubwira nka batatu yego uheruka kumva umuntu witwa Florent Tiye wapi kandi yakoraga neza ntumuzi cyane uheruka kumva umuntu witwa Munyentwari Jerome wapi Jerome haryo ntago ari ku ishusho oya nundi mu Jerome ariko Jerome uri kuvugana umugabo Jerome nyine yego Jerome Munyentwari yari umunyamakuru uvuga amakuru yego namwibutse kuko namwitarije na mugabo Rukizangabo Shamiyaro yizi uheruka kumwumva wapi uzi ko wa mugani baba baragiye bagacibwa intege none se ni benshi hari benshi nkubwiye n'amazina njyewe se uheruka kunyumva uretse kwishakishiriza wowe oya ntago nanaherukaga kukumva ni nayo mpamvu nakubwiye ati mbabara uruze rwose ndakwizirikaho baka tugize ikintu twereka abanyarwanda twongere tubakwereke umva ikintu kijya kimbabaza rero nuko umuhanzi witwa Jay Polly yitabye Imana kitahira yarabisobanuraga neza buriya hari ikintu cyitwa ishyamba ubu mu myaka 2 ushobora gukora neza the choice twaza tukakubura cyane kandi atari kubera wowe hari ukubera abantu badashaka the choice cyane hari n'abandi bantu bari bakomeye mu minsi ishize Jamine bakoraga ku mbuga nkoranyambaga ugahita uvuga uti ngiye kumureba nkande nka ntuza ntuza nyine uriya arahari barahari baba ntuza nyine namwumvishe ntuza mwihorera ntuzi ko yagiranye ikibazo na ntuza bari imbere nabantuza babijemo oya ntago ari bandi kuvuga reba uriya muhungu wagiye hakurya iriya yego byatangiye kuba ishyamba aho ishyamba ejo bundi ritangiriye ari uwagiye ari uwasigaye ubu ngubu baramanutse kandi bari bakunze oya arahari shasemamya ko arahari ubwo yahinduye style ngo arahari ariko yahinduye style bose bahinduye style abantu bari kuva kuri bya biganiro za city nziza tuzi ku mahoteli no ku mapisine ubu ngubu bari kuri podcast nyine yego ntago byoroshye none se barahishyize wapi simwe mwahabikoze se nibo babyikoze nimwe mwese naba bakameramani nabande oya njyewe kandi ndi kubivuga yuko nanjye nagendeye muri ubwo buryo nawe wagiye muri icyo gikombe ni sawa cyane Imana iguhe umugisha ariko kandi imbere ni heza imbere ni heza ni ukutiyangiza mu bitekerezo no kwangiriza abandi ubundi ugakora cyane ikizere ugakurikiza amabwiriza y'imbere muri stade Amahoro cyane y'umukino ukamenya ikibuga uko kingana basifura kandi ugahagarara ya mirongo igize ikibuga ntuyirenge kandi umusifuzi yasifura ugahagarara ntukomeze ngo ukine ngo utsinde igitego kandi basifuye nuko bimeze biba ari ikibazo cyane arbitre yavuze ifirimbi hagarara akwihanangirije ukamenya yuko utagomba kongera gukora ikosa rya kabiri kugira ngo ikarita itaba ebyiri ikabona itukura itukuruza hirya ni mageragere ni ibibazo bikomeye cyane
abantu bakurikira The Choice, inshuti za The Choice rwose mugende kuri Africana, ni YouTube channel ya Yohana Umubatiza, twaramukunze turi benshi, yadukoreye ibintu byinshi n'ubu aracyari gukora. The Choice ariko ifite studio nziza. Dufite studio nziza. Arayibonye. Dusiga dukorera hano hafi. Ndi kuyikopera. Oya, uri gushaka gushyira he studio? Studio iri hano mu karere ka Gasabo, Ikagugu. Ni uri kubaka studio. Muraza nanjye kujya mubona ibiganiro muri iyi minsi kuko urumva ngiye gufungura icyitwa Africana FM. Radio. Ariko zabiri ko muri rwa East Africa murajya mubona amakuru mu Giswahili nimugoroba. Yego. Ndumva nyamara. Si wabonye baba Tanzania nababonye jembe nziza none icyo nakubwira kindi naringiye. Yego. Abahandi batandukanye nabi wanyu. Nta ushirikiyana urugero. Ejo bundi nabwiye abantu bo muri za YouTube bose. Ariko mwaje tukishyira hamwe kuko nyine ubwo ntari umu YouTuber ariko nanayikoreramo. Yego. Urabizi ko hari YouTube akaba nitangazamakuru. Ariko nagejeje kubwira abantu bo kuri YouTube mwaretse tukajya hamwe. Tukajya dufatana mu mugongo. Muri na ziriya share tuvuga abantu bari hamwe bari group. Ibi bintu bitwa pinning bigakorerwa mu magroup. Abantu barakize ariko hano ntibishoboka kubera ko aho kugira ngo abantu bahure bungane ahubwo bararyana. Bararyana. Ariko nageze hari hakurya muri Tanzania. Ewana nsanga ni bandugu. Ni inshuti kabisa. Ni inshuti nta kintu bapfa. Ariko bundi mupfiki kunayo mafaranga ubusanga. Ibaze YouTube murapfa n'umutumirwa. Umuntu akamwishyura ngo ntuzajye hari. Umva ngo nguhangahe ariko ntuzajye kuri iriya chaîne. Murapfa n'umutumirwa kweri. Aba none bahura n'amafaranga bizagenda bite niba bapfa umutumirwa? Ndi gukora amasengesho atandukanye kugira ngo Imana ifashe. Ayongeye kuyagufasha. Yego. Ariko ushirikiya nitaraboneka. Biracyakomeye. Ubwo numva ngo radio yawe izaba yitwa n'umune nayo Africana FM. Iratangira nk'umwaka utaha ibyo byose. Cyane. Tuzaba tuyibona tuzayumva. Ariko ku bijyanye no buryo bwa mitandaoni ni mu buryo bwa online kuri za tuning ni na meza 3. Okay. Ni sawa cyane. Meza 3. Ni sawa cyane. Reka dusoze. Yoha Imana iguha umugisha sibyo kandi abantu bagende basubscribing kuri Africana TV kuri YouTube bashaka gusoma inkuru nabwo kandi ni kuri YACU.africana.com. Wababonye bagenzi bacu ba kuri Jembe FM. Nababonye, nayibonye. Abashitsi baturutse Imwanza hara muri Tanzania. Imwanza muri Tanzania ndahabona cyane. Nayibonye ndavuga ati ino radio bayifunguye ryari se mu Rwanda. Kumbi na Abatanzania. Nabo urumva kubera gukora neza no kwigaragaza. Babaye invité nabo baza hano. Turababona muri access. Ahubwo nanjye dusoza abanyarwanda badukurikiye kugira ngo basobanukirwe neza wakurikiye press conference yashakaga kuvuga iki hanyuma access igiye kuza irabirimo iki abanyarwanda bategereje muri iyi minsi 3 kandi rabera hehe nukuvuga ngo ni igikorwa abantu bagomba no gutandukanya nukuvuga ngo yibo bakoze platform ushobora kujyaho uri muntu wese aho icyo wabukora cyose tuvugura umu DJ ufite venue ufite ibyumukodesha ibyuma uri umu MC uri umubyinnyi byose ushobora kugenda ugafungura account ku buryo nime izamenyekana ku isi hose ku buryo umuntu wenda uri mu Bufaransa navuga ati ngiye kujya mu Rwanda ariko ndumva nshaka kuzajya hanze nkishima nakwishimira he mu Rwanda ugafungura u Rwanda ugatureba club zihari cyangwa se events zaba zihari muri icyo gihe hanyuma ukajyayo nimba uri umu DJ umuntu uri mu Bufaransa akavuga ati cyangwa mu Bwongereza cyangwa muri Amerika nyere umu DJ wo mu Rwanda aho kujya kubaza abandi bantu sometimes bakamureza n'inshuti zabo ze aho kugira ngo bamuhereze ushoboye ahubwo agomba kugenda kuri access warashyize account yawe akakubona akakumva nimero yaguhamagaye hanyuma inama yo izabanza ari conference yigisha abanyarwanda uburyo bashobora kubyaza umusaruro ibihangano byabo abahanzi ku munsi w'ejo muri convention center hanyuma nuvuga ngo abahanzi bazabigisha uburyo ki ibintu bya IP cyangwa se intellectual property bashobora kubikora ubu ngubu iterambere ryarabaye wasangaga mbere ushobora gukora indirimbo yawe ariko ugasanga iri ku macano nk'icumi iri gutunga abandi ubu rero ntago bishoboka kubera yuko iterambere ryarazamutse ku buryo naka kanya ducuranza akantu gato k'umuhanzi amafaranga yajya kuri uwo muhanzi n'ubundi biri kuba urumva ubona ko tutangira ikiganiro bakurikiye bumvisemo akamizike nza no kukubwira ako kaziki ako kantu ntibagakure muri kwediki cyane ntago bagakuramo ngo abahanzi bafite kuza kwiga buriya ushobora kuba ufite ibintu byiza buriya baravuga ngo wabuze umuranga yaheze kwa nyina ushobora kuba ufite ibintu byiza ariko abantu ntibabimenye ukahera aho ngaho undi ugasanga afite ibintu bitari byiza ariko abantu babimenye
yasaruye. Yego. So niyo mpamvu banavuze ati kujya mu nama n'ubuntu, registration is free, no kugenda bakitabira bakagetinga connection abantu, hazaba hari abantu batandukanye. Nahoze mbonamo na Yvonne Chakachaka mukanari kuri website, mbona Yvonne Chakachaka no mu region, mbonamo nyiri Trace ano mateleviziyo ya Trace w'umufaransa n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uvuze ngo abanyarwanda nyine bafite kuza no opportunities bazabazanirwe nubwo batazifata nkuko bagakwiye kuba bazifata, ariko ubundi mu rusange ngira ngo ibyo nibyo byavugiye muri press conference yabereye hano muri Mundi Center, niyo twari turimo tugize amahirwe yo kuhahurira. Yego, ni sawa cyane kabisa. Hanyuma abantu rero bakurikira The Choice baze no kuri Africana, nta kibazo. Nabo kuri Africana baze kuri The Choice. Ngira ngo nibwo bwa mbere mwumvise bimwe nababwiraga abantu bakuri YouTube, uburyo aba YouTube bahura bakumvikana bakaganira hako bifu koko bifose. Buriya ngewe ahantu atinyiye iyo numvise inkuru ngo umuntu niba yari umunyamabanga wa Mombutu, niba yari iki sinzi ikintu yari ashinzwe kuri Mombutu, ariko urumva Mombutu yageze abo mukire wa mbere ku isi ku buryo rwose bakubwira bati kujya ku meza saa sita nta n'ibirori byabaye yabagari hafite abantu 500, kavuga ati ngiye kurya ntareba abantu nta wapi. Urumva umuntu yari umuherwe, ariko umuntu wari umunyamabanga we arasabiriza Kinshasa. Uriko ibyo kintu bivuze ngo bikunze umundi ntago abantu bagakwiye gupfa ubusa, kuko bino ni indamu z'uyu munsi. Ariko mu myaka 30 iri imbere 40 cyangwa se naho ugera amafaranga ntagire icyo kumarira, ugakenera umuntu aho rero nuhagera ibintu n'abantu ugashaka gutanga aya mafaranga ngo wa muntu mubone ukamubura cyangwa akaza kubera amafaranga atagukunze, nibwo uzumva yuko buryo somo turi kuribona wahemutse. Ni sawa cyane kabisa. Ngibyo rero ubwo ku munsi w'ejo bazitabira iyi nama muri Convention Center, muzabona byinshi bitandukanye. Duhuye n'uyu mugabo nkuko murimo mubibona, twari muri press conference hano rero muri Mundi Center hano Rwandex, niho twari turi. Ibivugiwe mara bibabwiye ntabwo turi butinde, ngewe ndashoje iwanjye. Natwe twasoje. The Choice Live. Make sure that African musicians are understanding how the business works, because they've made some of those mistakes, but also they've seen the opportunities. Now, Access is a big learning ground. If you come to Access, you are learning the conference side of it. You are learning, and you are seeing people that you've been seeing on TV, you've been listening to their music, but those people are sitting in front of you, and you can engage with those people. But more importantly, the music industry is also not just run by musicians. This is what a lot of people don't know. There are almost 80% people that don't know anything about music, but those are the people who make the biggest business from music. And of course, they make the biggest money. Record labels, publishers, promoters, distributors, aggregators, all those people. It's a huge industry. Now, it's an eye-opening opportunity for a lot of creatives to be sitting with these people, to be engaging with these people, to understand how the industry works. A lot of times here on the continent, we are still learning about the industry. And the bad thing about it is we're learning it from the West. You know, we watch movies, we think what we see on Hollywood is what happens in Africa. We've got our own reality. And this is high time that now we start to come together as Africans and create our own platforms. That is why Access is free. No one is going to be charged to go to the conference, because knowledge should be free to Africans. We must all accept that the right information can change your life. Maybe talking about musicians here, but the same goes to even people. I mean, look at us right now in front of us. We've got people just doing camera work. Access brings a lot of movie companies, people who are looking for, you know, film, sync deals, and all those things. It's a big industry that we are sitting on. So what we want to do, our biggest goal, is that we create a platform in Rwanda that allows the actors in Rwanda to connect with the bigger industry. But more importantly, that there is sustainable, learning opportunities for our creators here in Rwanda. You mentioned that we receive a lot of people who want to perform in Access. So, as a performance platform, Access is like 95-99% usually live music. So even Nasty C, who is one of the headlining acts, is going to be performing with an 8-member band. Even myself, I live in South Africa, I've never seen him perform like that. And Bushali, Ish Kevin, all the local hip-hop acts, they have been rehearsing for the past, I think, 10 days with a live band. So Access is a special treat. Everyone that is coming to Access is investing so much money and so much time to be here.
So what I'm asking everyone that is listening to this is that we need to represent. Rwandans, we need to represent. We need to show that there's a thriving music industry here. We want the young people to come here and understand the music business. Because if we do that, next year we want to see people running the Grammys coming to Rwanda. We want to see the MTV people coming back to Rwanda. And this is what we did as Music in Africa. When everyone was saying, oh, Rwanda is a small market, we said, no, we see a thriving market. When everyone was saying, are you going to fill the stadiums, the stages? We said, yeah, we're going to make it work. We're going to find the right partners. And look at this venue. So I just want to say again, a huge, huge thank you to this venue and Olivia, because the first time I came here, this place was nothing. Didn't exist. This place did not exist, and they've been pushing. They want to represent. They want to make sure people have a good impression of Rwanda. So we say a huge thank you, and I would appreciate it if the audience can just give a huge, huge round of applause for Mundi Center. Thank you so much. We appreciate it. We want to appreciate our media partners, City FM, Power FM, all the personalities that have been working with us through this journey, and you're going to see a lot of them at KCC. Because access is not just about us. When we bring access, we are not saying we know everything. We are saying we have a model that has worked in other countries. Now, how can we make that model work in your country? And this is why we are working also very closely with RCP. We're working very closely with the Ministry of Youth and Arts. We're working very closely with ES Partners, which is implementing quite a special program from the MasterCard Foundation to say, how do we bring also young kids, entrepreneurs? A lot of people think the music industry is just about people who know C minor, C major, all those very, very complicated things. No, the music industry is about business people. So we are also working with the African Leadership University. And they're like, well, we want our young kids to understand the music game at an early stage. So there's been a lot of workshops that I have been doing, that we've been doing before Access, because the main goal here is to educate and to make sure that our young creatives have a better future. I have to mention this. Access does not make a single cent from what happens in Rwanda. Our biggest reward is participation. So this is, if there's anything I can ask from all of us here, journalists in the room, we just want you to appreciate the efforts that we all have been putting so far. And now we are just a day before the event. We want the world to know that there is a thriving music space in Rwanda, that there are dope musicians in Rwanda. And we want the festivals that are coming to book Rwandan talents. We want people to open new offices in music in Africa. We are seriously considering, and we've already started working on opening our first Rwandan office from next year onwards. And this is because we're seeing the future. So for us, we are 100% committed to this country, to this creative industry. And we are very thankful because so far, we've received so much support. And I have to say, so much support than we've received anywhere we've gone. So already we are saying we are very thankful. I'll stop here, and I have to kindly request also your understanding. The event is tomorrow, so I only have 10 minutes left. I have to be somewhere. And I hope with these words, you've understood a little bit about the event that we have. It's a special event. I know I'm gonna just preempt your questions. I know you're gonna ask me who is performing and all that. So No, don't worry. okay, cool. I'm just gonna quickly run through that. So we've got about 20 acts. Some of them are performing together. Some of them are performing as own artists. But we've got about 7-8 countries represented across our lineup, plus Rwanda. We've got a lady from Mozambique called Asa Matuse, one of the best talents that we have. She's going to be rocking the stage live with a band that I'm sure is going to just thrill a lot of people. We've got a special hip-hop curation where we're looking at the hip-hop artists that are really within the future of African music. So Nasty C, he needs no introduction. When you're looking at a special group that has been created for Access called, not for Access only, but it's incredible because Access will be their first stage. That's plus 250, and that's where you have the heavyweights like Ish Kevin, Bushali,
Angel, Tony, and a whole lot of crew. And I think for me, I can't wait to see it. We've got guys coming from Zimbabwe also, hip hop guys that are coming in and us, you know, they've got a special talent. From South Africa again, we've got one of the leaders of electronic music, Zaki Ibrahim. She's played all over the world. From Reunion Island, we've got one of the best artists at the moment, and that guy is going to play on Saturday. Please watch him. His name is Aurus. I'm talking about guys that have so much promise, and you're going to understand from Access why we bring Access and why you may say, I don't know some of these guys. And like he said, 1,000 applications were received. We've got Mpaganizi. He's going to be playing. And there's another guy called Majnun from Senegal. I can go on and on. Of course, heavyweights like Heavy K from South Africa, Babalwa M from South Africa. The lineup is so appetizing. So please be around, and you can already see the venue is already looking great. They are trying everything to make sure that we have a great experience. Security is going to be on point. Our logistics are looking great, and we are only asking for good weather in the next few hours so that we have a beautiful event. Like I said, you don't have to pay. All you have to do to come to the conference is to register. We are still accepting registrations. To come here, tickets are going for 20,000 for 2 days. It's very important to notice because Rwandan, they are very used to 10K, 20K, early bird, VIP, VVVVIP. There's no category here. It's very inclusive. We want everybody to come. You have that incredible lineup over 2 days, and just with 20,000, some artists ask you to pay 20,000 to just see one artist. We're giving you 20 artists over 2 days for 20,000. So you just need to go to the website musicinafrica.net/forward. Click the register ticket button, and you can buy your ticket online. It's a very easy process. You can pay by credit card, by a Momo. It's very easy. Eddie, I don't know if you're going to stay with us for a little while, but I think that you give a little bit of information, extra information that we can debate over here. Media personality, the media. Have you heard what Eddie just said? You've been also very excited every morning. You are a fan of music. So when you see an event like Access that is not only concentrated on the music performance stages, but is all those conferences and seminars, can you give us your perspective of somebody who has been seeing the music industry in Rwanda grow? What is your perspective on the importance and impact of an event like Access coming to Rwanda? Well, thank you so much, Eric. I believe Access is going to be a platform that creatives, not only music, but creatives, even as journalists, even radio presenters, everyone in the art industry, I feel like they're going to benefit from this. And another thing is not only performing, but they're going to be conferences. And then how do you put your music to be aware all over the world? How to make money out of music. You don't need to come to me, oh Temari, please play my music. I have this new song. No, you can actually do it yourself, which I believe, when it comes to journalists, media, what I've noticed, some of us, not all of us, some of us are here for good music, but others, you find that they run on emotions. This guy gives me money, when I go out he's going to buy me a bottle, so I'm going to play his music. So you find if you're a talented artist, you may not reach far because the media, you don't have money first and foremost, so you don't have money to buy off some media personalities to play your music. So what you can do, I feel like Access is going to help you to make your own music, to make business out of your own talent. And the good thing with music, it's a language that connects souls. If I am in media and I run on emotions, I end up not giving some artists a play. That means I am prohibiting someone else to connect to that kind of, soul, So if you have a platform that like Access that is gonna help you put out your authentic self, money, and let's showcase our music.
Eric, we have talented musicians in Rwanda, but when you go on media, on radios, on TV, you never listen to them, and that breaks my heart. And then these artists end up going into mental breakdown, you know, which we shouldn't be doing. Let's support arts. We're going to get far. We're going to be played on MTV, TVs, without using money. That's all I had to say. So this is the controversy, because there's the director who talk about the business, and you come like with a different type of perspective, but it's also a very interesting perspective. So in this perspective, you know, we heard the intention of Eddie, we heard a media personality talking about the love of music and the passion, but you have a very insightful and critical look on the industry itself. Can you tell us a little bit more about the type of profession that is needed in this music industry, in this music space here in Rwanda? From what you see, what is it that we're missing that you feel that Access can bring? Okay, thank you, Wes. And thank you again to Mr. Eddie, Tamari as well. Thank you. Very strong, powerful points there that you brought to our attention. Eric, to answer your question first, I'll begin with this craft, this gift. This is a statement I would want to put out there to each and everyone who's a creative. I believe everyone in here is a creative. You have a gift. The key word is gift. Now, a gift, what is a gift? It's something you didn't pay for, right? It's a blessing from God. But most of us miss the picture when we find or discover that we have this talent. I can sing, I can be an incredible journalist, I can be a composer. You think almighty high. No, it's a gift. It is an opportunity to use that tool to propel yourself and others. Yeah? Are we together? We're together, man. Now, this is what happens. One, identify your craft. Yeah? That means you need to identify what you're good at. What is that one thing that you can do as soon as they wake you up? It could be singing. It is very simple and easy for you. It could be composing. It could be writing stories. It could be about telling stories. You could be a great MC. You could be a great DJ. You could be a videographer. You could be a cameraman. You could be a stylist. You take a pick. It's a gift. It's a craft that you need to identify and become the master of your craft. Yeah? Are we together? Now, when all that is said and done, I think this is what we miss a lot. Oh, sorry. This is where we miss a lot, is that when you identify your craft and then you become the master of your craft, the next step is, how do you sell it to the world? How do you move on to the platform that the world now sees you as a global icon, celebrity, talent, a gift? One thing that we have to keep in mind is the key things that we have to maintain as we move up the steps. One of them is discipline. Are we together? Am I making sense? Yeah, we need discipline. We need discipline. Now, discipline is not simply not being stubborn, like they used to say in school. Being disciplined, you're a disciplined student or pupil. You don't be stubborn, you don't break plates at home. No, discipline of your craft. Do you practice on a daily? Do you take your craft seriously? This is a profession, I don't know, I'll speak for myself first. Where you come from home and you say you want to be an entertainer, they'll say, now you're going to waste your life, right? Are we together? But when your parents or your elders, they always want to see you succeed, but they want to see how serious are you about it, how disciplined are you. Now, in our industry, especially musicians, celebrities, we're surrounded about negative talk, drugs, and so on and so on. The list is endless, yeah? But when you are disciplined, you have respect, you're professional, you're on time. The press conference was happening at 2. I love the fact that I saw so many of my brothers and sisters were here early, ahead of time. That is discipline, that's what I'm talking about. Discipline of saying, if you say you're going to do something, do it. Yeah? The example is other professions.
You never find a lawyer coming late into office, a banker. But if you're booked for a show, you're a musician, you're booked for a show. Let's say, for instance, Access has booked you and you cancel 1 hour before the show. That's not being professional. That's not being disciplined. You're tarnishing the craft for the rest. Yeah? Now, what is Access going to do? Like I said before, Access is going to give us access to the benefits of our craft. Reason being, as I was having discussions and interviews with Mr. Eddie and Eric, they were telling me how they have the whole slate and roster of the industry players. We're talking about bookers, we're talking about publishers, we're talking about policy makers. There's something called IP, that is intellectual property. Artists also have lawyers. Entertainment, they are lawyers. Yeah, so there are people in the background. Like Mr. Eddie said, 80% of the people in the background are actually the breadwinners. They're the ones who are doing the most work before the mega artist. So Access is going to introduce this to us on a bigger platform. It's going to show you how your brand can become something beyond just being back here at home as a Rwandan artist. Do you know the feeling? There's no feeling like when you go to another nation, another country, and somebody just, he or she looks at you, and they're like, yes, that's such and such, he's a Rwandan artist, a videographer. Do you know what that means? It means a lot. I mean, look, Nasty C is all the way from South Africa. He's a brand. He moved to the US. It's his craft, it's his art. But he was able to achieve that with discipline, hard work, and becoming a master of his craft. And that's why he is associated with Access. Now, this platform is going to introduce to us a lot of things, not just making music, not just being good at your craft, not just being a master at your craft. How do you build a legacy? And that's why there are master classes that are going to be happening tomorrow, which is going to be very beautiful, and that's very needed. I'm so happy about that. Thank you again, Ms. Eddie and Ms. Eric, so that we are going to be introduced to a lot of this. Plus, something that's also very interesting that I should also express to the rest of the family is that there's going to be something that's very good that most of us don't take seriously. That is networking and collaboration. Whenever you meet somebody, do not walk away with zero. Walk away with something. Whenever you meet somebody, do not let them leave you the way they found you. Does that make sense? Family, you guys. We lost you. Yeah. So let's make it deeper. Thank you, Eddie. Wonderful. Thank you so much. Jobs are important, and some of them are specialized into the music industry. Those are the people who are coming to Access to teach you how to lock in your business practices. As a venue owner, to wonder in terms of what is it that is missing here and what is it that we need to work on from your perspective as an owner. I think it's curiosity. I think we need to be more curious, be more open-minded, and be open to what others are doing and judge by ourselves. And Access is even for me personally, is a moment that I am really looking forward, because I'm going to have Africa in front of me. We have so many artists, all from our continent, and I say, oh, I'm African like all of you. There is so much music, so many genres, so much talent that is out there, that usually we don't make the effort of going and looking for. We are lazy. We go stand-up programs, stand-up music from our friends. They play what people like to hear, so that people hear what they like to hear, so they stay on the channel. This time is different. And this is why I'm so happy Access is coming
to Rwanda, to Kigali, and to Burundi. Because we are going to get something that we don't know. And Monday morning, we will all be different people. This experience is going to be something different. Whether we like it, whether we don't like it, is not the question. The question is that we will have been stimulated and we will have been exposed to something that we have never heard before. And that's the journey we do in art. And so for us, it's so nice and so important to bring this diversity, to go outside of the standard roads, standard path that everybody is on. That's really what I was going to say. Curiosity is really the driver. Driver for us, driver for every guest that is going to go. What is sure is that technically the production will be on point, sound, light, everything is going to be top notch, like what we don't usually see here. The music is going to be different. This is a new journey for all of us. Everyone that believes, likes music, should be here. Should be coming and listening, and in the end makes his ranking. I like this, I didn't know like that, I didn't know this. I'm discovering something. And once you've done that journey, well, you're a different person. And I think that's what art is also all about. Thank you, Olivier, that was very nice. Thank you very much. Just if I can quickly jump to that. So I think we've got 8 minutes left. So I'm going to be very quick. So our role is to create a platform that is so free and open for everyone to come to it. And we understand that for an industry to develop, it's not just you change one thing and everything changes. We need to change the whole culture, the whole approach. And that's why I agree with my colleagues here that, there's a bit of passion, like she says, there's a bit of the business, and this is what I stand for. The music is a business. We need to be working closely with government, for example, to say, okay, how do we work together around copyrights, intellectual property? How do we work with the guys who collect royalties for artists? How do we make sure that they understand the needs on the ground? How do we work with financial institutions so that they can fund artists? And how do we go also to organizations such as like the Mastercard Foundation, for example, to say, we need some training, we need to educate the artists. So we can't just change one button and the industry is nice tomorrow. It's a whole movement. And that's exactly what Olivier is saying, is whether we like it or not, there's going to be something different after Access. And now what we have to decide as a community is what is nice about that difference and what is bad about it. What do we want to continue doing? And I think that's definitely what Tony was saying is, yes, there's a great deal of discipline. You can't just come to Access and expect things to change. And that's what we're saying also to musicians, that it's a platform, it's a great platform, but you also have to actively try to make a difference. This is what we're excited about, is creating a platform that can go a long way in creating an enabling environment for the local creators. Yes. Yeah, thank you, Eddie. How are you doing, people? I found you awfully quiet. Why journalists, they can get excited, they're normal people, They can have fun. Are you normal people that can have fun? Yeah. Are you sure? Yes. Tanzania. And I wanted to ask you this question because Access event has been happening in Tanzania for the previous 2 years, and I know there was a target that you intended to happen in Tanzania. Comparing to the response here in Rwanda, do you think you have gone beyond the target that happened in Tanzania? Thank you. Yeah, that's a great question, and I thought the question was going to get more complicated than that, but yes, it's a great question, and that's why I can only answer after Access. Access starts tomorrow, but if we were looking at the numbers alone, the numbers for Rwanda are much higher than what we had in Tanzania. But in Tanzania we stayed for 2 years, but that was also after COVID. So a lot of people were not able to travel, the industry was still recovering. The
industry is still recovering even up to now. But I think we are going upwards, and I think the Rwandan experience is going to be a much bigger step. But every edition has got its own special things. For example, when we were in Rwanda, what was so interesting for us was how even the big artists, massive artists, were so involved in Access. And that sometimes takes time. But this is not to say in Rwanda we don't have that. If you look at the lineup, if you look at the panels, you've got all kinds of top industry players. But yes, let me answer that question after the festival on the 16th. Okay, thank you. So, for all kinds of people, and we want to know what exactly Access is offering. We understand the conference and the performance and everything, the 15th and 16th. What happens after that? What does it mean? And the gentleman asked that, how do you join Access, the platform itself, because it is a platform that has come, and we are seeing the top players are the ones involved, which begs the question, did you handpick them? Or, just to get clarity, if I am a musician, probably upcoming, coming for the conferences, and like, what is my expectation? How can I be a part of this? And moving forward, the connections that we shall get and everything, does Access have any promise to follow up? Do we come to you and say, I now want so and so, or anything? Like, what do you present to us? Yeah, so the most important thing is that there is a goal behind Access. Every year we are looking at how can we present value to the creators themselves. So we are always looking for experts that bring value, be it because they are doing master classes, they are educating people, or they are presenting some important things. And we're very open as an organization. I need to stress that behind Access there's a foundation, a Pan-African foundation, that you can also become a member of. So please visit www.musicinafrica.net if you want to be working with us beyond Access. We don't only do Access, we do other projects. We work with artists in many different ways and forms. So I think when you are interested to be more involved, because we know that on Monday Access will be done, but we are moving on to other projects, and we're looking at coming back here next year, and so we start working in January on the next edition. We would want to hear your feedback. We would want to know what you think we could improve on, and this is very important to us, because when we bring Access, we are not saying we don't even understand everything about the Rwandan music industry. So it's a learning process, but it's one that is done in partnership and understanding. So you are very much welcome, and that's why we are also here. My business card, I will be around if you want to get my email, so we can continue the conversation. I am sorry, but I think our time is running out, because we have another event, so we'll have to stop this. The Choice Live.